Yeah. So today we'll be looking at the ESP32. So the ESP32 is what we talked about in the last class. It is what we mentioned was the most affordable board that you can get in the market to get started with Internet of Things or any of such hobby projects. So once you get a little bit more advanced, you have multiple other options as well using FPGA and multiple other things. So currently we'll be just focusing on the ESP32 right now. So this, what you see on your screen on the right is a vector illustration of what an ESP32 development board looks like. So this particular thing that you see here on which it is written Wi-Fi and module vendor, so that's particularly what an ESP32 is. So just give me a second, we'll just take out the board. And, I think you can see on the screen. So this is what an ESP32 board looks like. So this is from a development board actually looks like. So this is from a company called AI Tinker. So they developed this particular development board, and this particular chip that you see on the left, the silver one, is what is of interest to us, which is the ESP32. So what this ESP32 is, it's basically a microcontroller. So it's a 32-bit microcontroller, and it has 512 MB, I guess, of RAM. It's a dual-core 32-bit microcontroller module, and it has a clock frequency of up to 240 megahertz, and it has multiple power modes as well. So this the most advantageous thing that we need to focus on in this particular board is that, as I mentioned in the previous session as well, it has an integrated Wi-Fi, Bluetooth, and Bluetooth BLE, which is Bluetooth Low Energy, available in this particular system on a chip itself. So that's pretty advantageous to us, because we are in the initial phases, at least we are focusing on connecting to the internet using Wi-Fi. We are not going on to something like the LoRa, connecting two nodes using LoRa or something. So we're just initially focusing on kind of sending your data to the cloud via internet. Again, in LoRa itself, also that familiar thing works, but it happens in a little bit of different way. So, but for as beginners, we'll be just focusing on the ESP32 for now, and then in the later sessions, we'll be moving on to some technologies like LoRa and LoRaWAN and all. So, and this particular board, as you saw, and if you can see in this particular vector diagram as well, it has multiple GPIO pins as well, which is general purpose input and output pins. It has digital as well as analog pins. So most of you might know the difference between digital and analog signals. Like, so the digital signals are essentially which are high and low values. So logic 1 and logic 0, if I may say that. So that's the high value and the low value. So for ESP32, that's 0 volt or 3.3 volt. So there are mostly these things work on digital signals. So what if we need to read some analog sensors? So we have some sensors which give us the analog data. So some examples might be a potentiometer, for example. If you take a potentiometer, when you turn from 0 to maximum, it should give us a value ranging between that 0 and maximum value, not just a 0 or a high or low value. It gives us a range of values. So very basically, that's what analog and digital is. So we these things only handle digital data, as you know. So we need some mechanism to convert that analog data into digital data. That's where we need an ADC system, which is an analog to digital converter. So this ESP32, another advantage is that it has up to 18 12-bit analog to digital converters in this system, and it has also a 2-bit, two 8-bit digital to analog converters as well. And this particular chip that you saw here, this left one, this chip is developed by a company called Esp32, which is a China-based company actually. And to expand its possibilities and to make it easy for an individual to work with, we are using this particular development board. This development board has a programmer IC, and it also has a voltage regulator, so 5 volt to 3.3 volt, and all those things. We can program it via USB. If we need to take this particular module out of this, we need some FTDI programmers, which are some things which we'll be covering in later sessions, but we need to use that. So if
I will again show you the video. So we have this particular development board which is available, and this IC that you see here is the ESP32, and this entire thing is the ESP32 development board. So again, as I mentioned, this board is from a company called I think AI Thinker. So there are multiple boards available in the market. So this is just one of those boards. So if I may, we have a variety of ESP32 boards available. In fact, I have a couple of them. I'll just show you what are the other options available. So this is another ESP32 board that's available. It's a LoRa board actually, which has an ESP32. So that's available. And then we have some other boards as well. Some from SparkFun boards are available. Yeah. So some other boards are also available from companies like SparkFun and other manufacturers. Now, if you want to develop such a board, you can do that as well. So there is a data sheet of ESP32 that's available out there. If you know basic electronics and how these things work, you can just develop your own development boards. Actually, this, as you saw, this particular ESP32 chip is extremely small. So if you take it out of this particular thing, it becomes extremely small, and you can essentially keep it anywhere for smaller projects like maybe an IoT button or something, just some very basic project. So that's about the different boards that are available. Now, the one thing that you need to keep in mind is that whenever you're working with a particular ESP32 board, so before that, how many of you are having a particular ESP32 board in hand? So I'd like to know how many of you are having an ESP32 in hand. If you have, please do let me know in the chat. Yes or no, please, because we need to look into some things before I begin. So if you are having an ESP32 board, please do write yes. If you don't have, please do write no. I would highly recommend you to buy one. It would be really helpful in future projects as well. So we can buy the cheapest one available. It's like 300 rupees. So yeah, okay. So some had, but most of you don't have it. So that's not a problem. You can just purchase it from online. I guess the cheapest one will be fine for now. It will cost around 300 to 500 rupees. So if you can, please do buy that. Now we'll be talking about we are talking about the different boards that are out there in the market. So we'll just mix up in Malayalam as well. So നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോർഡ്സ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു AI തിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെയാണ്. സോ അതേപോലെ തന്നെ സ്പാർക്ക് ഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുണ്ട്. സോ അവരുടെ ബോർഡ് കുറച്ചും കൂടെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോർഡായിരിക്കും. സോ ദേ ഹാവ് എ ബിറ്റ് മോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനിയാണ് സ്പാർക്ക് ഫൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സ്പ്രസിഫിന്റെ തന്നെ ഒരു ഐ തിങ്ക് ഡെവ് കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോർഡും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡും അവൈലബിൾ ആണ്. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. So നമ്മൾ ആർഡിനോയിൽ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. സോ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സം ദീസ് പിൻസ് ആർ അവൈലബിൾ വിച്ച് ആർ GPIO പിൻസ്. സോ ആ ഒരു GPIO പിൻസിൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം LED ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു LED ബ്ലിങ്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂസ് എടുക്കണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ പിൻസ് ഉണ്ട്, ADC പിൻസ് ഉണ്ട്, PWM പിൻസ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. അത് ടേംസ് ആയിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് നിന്ന് കവർ ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആബ്സല്യൂട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വൈഫൈ എങ്ങനെ, ബ്ലൂടൂത്ത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, വൈഫൈ എങ്ങനെ, ഹൗ വി ക്യാൻ സെൻഡ് ഡേറ്റ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. സോ ഫോർ ദ ബേസിക് പർപ്പസ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ടു ദ LED and analog sensor data and all those things. So ഈ ഒരു ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പിൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ PWM, അനലോഗ്, ഡിജിറ്റൽ പിൻസ് ഉണ്ട്, പവർ പിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ഡേറ്റാ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഗൂഗിളിൽ പോയി എടുക്കും. സോ ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ESP32 പിൻ ഔട്ട് എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇമേജസിൽ പോയാൽ നമുക്ക് പല പിൻ ഔട്ട് ഡയഗ്രാംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ കിറ്റ് വ്യൂ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രസീഫിന്റെ ബോർഡ്. സോ ആ ഒരു ബോർഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതാണ് എന്റെ പിൻ ഔട്ട്. സോ ഈ ഒരു ബോർഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും
ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പിൻ വി ഇൻപുട്ട്, ഗ്രൗണ്ട്, GPIO പിൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്ര ഈ ADC എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കുന്ന ADC പിൻസ് ആണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഇത് GPIO, പിന്നെ 3 വോൾട്ട് പിൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല പിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല കമ്പനീസ് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ESP32 എന്ന് പറയുന്ന ചിപ്പ് എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് ഇറക്കുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന പല കമ്പനീസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ്, ക്ലോൺസ്, പല ബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ആ ഒരു ബോർഡിന്റെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ പിന്നൗട്ട് ഡയഗ്രാം നോക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പം അത് ഡിഫർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാവൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ ബോർഡ് കത്തിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. സോ ഈ ഒരു ബോർഡിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ AI തിങ്കറിന്റെ ഒരു ESP32S നോഡ് MCU 32S എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡാണ്, ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡാണ്. സോ അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ബേസിക് പിന്നൗട്ട് ഡയഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയ കുറെ ടച്ച്, DAC, അങ്ങനെ കുറെ സംതിങ്സ് ആർ റിട്ടേൺ. സോ there is ADC, there is CS, HPSI, I2C, IS, SPI, അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തേക്ക് സെഷന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള മാത്രം നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ബാക്കി എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാനും SPI എന്താണ്, I2C എന്താണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരും. ബട്ട് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ആവശ്യമുള്ള മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സെഷനിൽ നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്ന പോലെ GPIO പിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. GPIO 36, 39, 34, 35, 32. ഈ എന്ന് പറയുന്ന എനേബിൾ പിൻ ആണ്. അങ്ങനെ പല പിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ GPIO, ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റയും നമുക്ക് എടുക്കാം, അനലോഗ് ഡേറ്റയും നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ഈ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് എന്താണ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. സോ വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് മച്ച് ഇൻ ടു ടെക്നിക്കൽ തിങ്സ്. സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വിൽ ബിൽഡ് അപ്പ് അവർ നോളജ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ, ഒരു സെൻസർ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഡേറ്റനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി IoT ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും കാണുന്ന ഒരു സെൻസർ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാലും എവിടെ നോക്കിയാലും കാണുന്നത്. സോ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് വി ക്യാൻ ഗിവ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് ഓൺ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ റിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹൈ വാല്യൂ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റയും സെൻഡ് ചെയ്യാം, ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഷനിൽ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ബോത്ത് ഹൗ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക്. സോ ഔട്ട്പുട്ട് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണം. സോ LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഒരു ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. സോ 3.3 വോൾട്ട് 0, 3.3 വോൾട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി നമ്മൾ LED കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും LED ഗ്ലോ ചെയ്യും. 0 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ LED ഗ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല. വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഗ്രൗണ്ട് പിൻസും അവൈലബിൾ ആണ്, 3.3 വോൾട്ട് പിൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള പിൻസിലേക്കില്ല നമ്മൾ വരാം. സോ GPIO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ പർപ്പസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്. അത് ഡിജിറ്റൽ ആണോ അനലോഗ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? ADC എന്ന് പറയുന്ന പിൻസിലാണ് നമുക്ക് അനലോഗ് സെൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ ADC പിൻസിലാണ്. ഇവിടെ I think 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 or 18 ADC pins are in this particular board. So ഇത്രയും ADC pins അവൈലബിൾ. ബാക്കി നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഡിജിറ്റലിന്. There are some limitations, but we'll get into that in the future. So now we'll just look at an LED blink initially. So നമുക്കൊരു LED blink ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു LED കൊടുക്കണം. 3.3 വോൾട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതെടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് LED കൊടുത്താൽ LED കത്തിപ്പോകും. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ റെസിസ്റ്റർ, യൂഷ്വലി ഫ്രം സം 330 or 220 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു LED കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി അതിന് വേണ്ട നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോ, LED ഓൺ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ആവണം. സോ അത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് GPIO പിൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ നൗ ഏത് GPIO പിൻ യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് വരാം. സോ നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു GPIO പിൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം LED ഇല്ലെന്ന് വെക്കാം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം സിംപ്ലിസിറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 LED പിൻസ് ഈ ബോർഡിൽ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ 2 LED പിൻസ് ഇൻബിൽട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു LED എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പവർ ഉണ്ടെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു LED ഉണ്ട്, റെഡ് LED. ദെൻ അനദർ വൺ ഇസ് എ ബ്ലൂ LED. അതിന്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ LEDയും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ LED എന്ന് പറയുന്നത് പിൻ നമ്പർ GPIO 2 എന്ന് പറയുന്നത്. GPIO 2 ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. GPIO 2ലേക്കാണ് പിൻ നമ്പർ ആ LED, ആ ഒരു ബ്ലൂ LED പവറിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു രണ്ടാമത്തെ LED കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു LED നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാം, ഓഫ് ആക്കാം, ഡിലേ കൊടുത്ത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാം. സോ ആ ഒരു LED വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
So next ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ESP32 മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം. പ്രോഗ്രാം മീൻസ് വി ആർ ഗിവിംഗ് സം കമാൻഡ്സ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു ഡു സംതിങ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഇല്ലേ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ട്? ചാറ്റിൽ പറയാമോ? ഇസ് എവരിവൺ ഹാവിംഗ് എ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്? പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ ഒരു വളരെ ബേസിക് മതി, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ അഭിക പ്രസാദ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് അബൌട്ട് ആർഡിനോ യുനോ R3? ഇസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്? സോ ആർഡിനോ യുനോ R3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബേസിക് ബോർഡ് ദാറ്റ്സ് അവൈലബിൾ. ബട്ട് again ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ആർഡിനോ യുനോ R3 does not have an inbuilt Wi-Fi or Bluetooth on that particular board. So ഈ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ നമ്മൾ ESP32 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇൻബിൽട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻബിൽട്ട് വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് ആൻഡ് BLE അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ അത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർഡിനോയിൽ ഇപ്പൊ യുനോ R3 പെർട്ടിക്കുലർലി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് an HC05 or 06 ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ മോഡ്യൂൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആഡ് ചെയ്യും. അത്രയും കോംപ്ലക്സ് അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐ വുഡ് ചൂസ് ESP32 rather than ആർഡിനോ യുനോ R3. നമ്മൾ യുനോ R3 ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വെച്ച് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് യു ക്യാൻ ഫോളോ. ബട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മെയിൽ മീ ഓർ കോൺടാക്ട് മീ. ഐ തിങ്ക് ബിലാൽ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗീവ് മൈ നമ്പർ ആൻഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആസ് വെൽ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ്. സോ യുനോ R3 is a little bit basic, I would say. സോ എക്സ്ട്രീം ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. ബട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ തിങ്ക് ആർഡിനോ ബോർഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആർഡിനോയുടെ അതർ IoT ബേസ്ഡ് വൈഫൈ ഉള്ള ബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ദ ബോർഡ് നമ്പർ. Arduino is developing some boards with the Bluetooth module and Wi-Fi and all that. So those boards are available. So you can just buy one of those boards. But യുനോ R3 യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. We can do all these things using യുനോ R3 as well, but we need something external to the board itself. So okay, I think ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഒരു ESP32 ബേസിക് പിൻ ഔട്ടിലേക്ക്? ബാക്കി പിൻസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ വെറി ചെയ്യേണ്ട, വിൽ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ദാറ്റ്. ഇത്രയും ഒരു ADC, GPIO, ഗ്രൗണ്ട് പവർ അത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ട്രാൻസ്മിറ്റ് പിൻസ്, റിസീവ് പിൻസ്, അങ്ങനെ കുറെ അവൈലബിൾ ആണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ വരാം. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ESP32 നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ നോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിഫോർ മൂവിങ് അഹെഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ നോക്കാം. സോ ESP32 കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ പറയാനാണെങ്കിൽ there's a lot to talk about the board particularly. നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഹൗ ദിസ് വാസ് ഇന്റേണലി ഓൾ ദിസ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡേറ്റാ ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, Esp32 വെബ്സൈറ്റിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ടു മച്ച് ഇൻ ടു ദ ടെക്നിക്കൽ തിങ്സ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു 10 കപ്പാസിറ്റീവ് ടച്ച് സെൻസർ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ ടച്ച് 1, ടച്ച് 2, ടച്ച് 3 എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. വിൽ ജസ്റ്റ് സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. സോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടൊരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ അവൈലബിൾ ആണ്. ദെൻ PWM പിൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഹോൾ എഫക്ട് സെൻസർ ഉണ്ട്, റിയൽ ടൈം ക്ലോക്സ് ഉണ്ട്. There is an ultra low power analog preamp. So all these data are taken from their website itself. So lot of functionalities available with this particular board. Again, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരം ബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ESP32. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബോർഡ്? നമ്മൾ ആർഡിനോ ബേസ്ഡ് ബോർഡ്സ്, ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് ആർഡിനോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ ESP32 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് വർക്ക്ഡ് വിത്ത് ESP32? Has anybody worked with ESP32 or Arduino before? Please do let me know. അല്ലെങ്കിൽ I need to start from the basics. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ID കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്തി പോകേണ്ടി വരും. സോ എത്ര പേര് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ്ലി?
ആർഡിനോ. സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ, ആർഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ESP32 യൂസ് ചെയ്തൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ESP32 എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, സോ ESP32 എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം യൂസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം IO അല്ലെങ്കിൽ ആർഡിനോ IDEs, മൈക്രോ പൈത്തൺ. യു ക്യാൻ യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് ടു പ്രോഗ്രാം ആൻ ESP32. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഷനിൽ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു IDE അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെനേറിയോ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് ആർഡിനോ IDE ആൻഡ് ആർഡിനോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. വി ക്യാൻ യൂസ് this particular ESP32 with that. So അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആർഡിനോ IDEയിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ്. വി നീഡ് ടു ആഡ് സം അതർ മോഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആർഡിനോ IDEയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വി കനോട്ട് ഡംപ് ദ കോഡ് ഇൻ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ESP32. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ. സോ നമുക്ക് ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ടേക്ക് arduino.cc പോവാ. സോ they have the software and നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ arduino.cc/ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും we can, ഇത് ഇപ്പം assuming that no one has worked before, I'm just telling. So ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the operating system available, ഇവിടെ Arduino IDE ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. So they are coming up with the Arduino IDE 2.0 which is much more better. So if we get time in the future, we'll just explore that as well. But for now, we can just install any of these depending upon your operating system and your architecture, if it's ARM or other one. So you can install that. So I have already installed it. You can see I have Arduino right here. So at the കഴിഞ്ഞിട്ട്, what we need to do is we can just open up Arduino. So I was just looking into some of the codes before. So we'll just take a new project. So നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർഡിനോ IDE എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഒരു void സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു void ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. സോ what are all this? We will just come to this. Here's a tick button which is used to verify the code. It checks the code if it's right or there is some program errors or something. It will just show you. And the second button is the upload button. Then save, some other options are also there. Save and if you need to open up a file or save this file, there are options available for that. So നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് we need to do something to enable us to use ESP32 or any ESP boards or other boards with the Arduino IDE. So അതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, so firstly go to, ഞാൻ Mac ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So if you are using Mac, you can just go to the Arduino here and then you have preferences. Windowsൽ I think ഫയലിൻ്റെ അകത്താണ് preferences വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. So you can just take the preferences. So preferences നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ നോക്കിയാൽ അഡീഷണൽ ബോർഡ് മാനേജർ URL എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഇനിഷ്യലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒന്നും കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സോ വിൽ സീ ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. സോ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു, നമ്മൾ ഗൂഗിളിലേക്ക് പോവാ. then go to Espressifന്റെ GitHub പേജിലേക്ക് പോവാ. സോ Espressif സിസ്റ്റംസിന്റെ GitHub പേജ് ഉണ്ട്. അവർ റെപ്പോസിറ്ററീസിലേക്ക് പോയിട്ട് ESP32 ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും Arduino ESP32 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെപ്പോസിറ്ററി കാണാം. ആ റെപ്പോസിറ്ററി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളിങ്. സോ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, Espressifന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റേബിൾ റിലീസ് ലിങ്ക്, ഈ ഒരു JSON കോപ്പി ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ബോർഡ് മാനേജർ URL എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോക്സിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നൗ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ESP8266 യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അതർ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കോമയുടെ ഇത് എൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ ഇട്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു തന്ന ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ഒരു ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ I'll just put in the chat.
So here ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് ആയി. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ട് മാനേജർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓക്കെ അടിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. സോ ദെൻ go to tools. Okay, so next what you need to do is just a second. So yeah, so talking as I was talking earlier, sorry for the delay, and having some issue with this because it's running a Rosetta. So yeah, so go to tools as I mentioned, and then we have something called the manage library, which is here. So just click on that. നമ്മളൊരു ബോട്ട് മാനേജർ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, അതിനു വേണ്ടിയാണ്. It might take some time in my system because it is not optimized for an M1 Mac. So if you're using something like an M1 system, so it's most probably not available in this. So they have some optimization going in the background. So yeah, before going to the library thing, we need to install the board manager as I mentioned. So yeah, so go to tools, and then we have the boards. What's the boards one? Yeah, so there's boards manager right here. So click on the boards manager, and then ഇവിടെ നമ്മൾ ESP32 നിങ്ങൾ again M1 based എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഇഷ്യൂ ആണ്, കാരണം അത് റൊസറ്റ വെച്ച് ഓടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിലേ വരുന്നത്. സോ ഇഫ് യു യൂസിങ് വിൻഡോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈൻ. സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് ഒരു ബോട്ട് മാനേജർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ESP32 ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കാണാം ബൈ എക്സ്പ്രസീവ് സിസ്റ്റംസിന്റെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് വേർഷൻ 2.1 or 3 ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ വെൻ യു ഹാവ് when you are looking at this or the recorded version. So this will change. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇൻസ്റ്റാളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആവും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു. നമുക്കിനി പ്രോഗ്രാമിംഗിലേക്ക് പോവാം. സോ ബേസിക്കലി ഐ ഗെസ് ഇറ്റ്സ് 7:30 ടൈം കുറച്ച് ഡിലേ ആയി. നമുക്ക് ബേസിക് ഒരു LED ബ്ലിങ്ക് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് എക്സാംസ് ഓൾസോ. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് സീ how to blink an LED on the ESP32. Very similar to what you do in Arduino. So Arduino, I think forever Arduino use ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I think it's pretty much simple for all of you. So എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് മച്ച് ടൈം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ട്രൈ ടു ടൈപ്പ് ദ കോഡ്, ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ്. സോ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇനിഷ്യലൈ ഒരു LED പിൻ അത് വേണമെന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു LED പിൻ നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്കിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് LED പിൻ ഒരു LED ഓൾറെഡി ESP32 സോ ആ ഒരു LED കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന GPIO 2 എന്ന് പറയുന്ന പിന്നാണ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ GPIO 2 എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ബോർഡിലെ പിന്നാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പല മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവരുടെ LED കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പിൻ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. So what I did was നമുക്ക് AI Tinkerന്റെ Node MCU 32 എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാൽ so we can see the data sheet right here. So our data sheet try to understand how we can read a data sheet and all. So this is the board. നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ ഷീറ്റിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ പിൻ ഡയഗ്രാംസ് പിൻ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്. Then what all pins are connected to what is there. Then if we go down a little bit, we have this particular schematic also in this particular data sheet. So ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു LED കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന IO2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് GPIO 2 ആണ്. സോ ആ GPIO 2 നമുക്ക് LED പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു LED പിൻ 2 നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ജസ്റ്റ് ആർഡിനോയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് LED എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്. നമുക്ക് LED ഒരു സിഗ്നൽ അങ്ങോട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്. സോ ഒരു ബോർഡ് സെറ്റപ്പിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ we have something called the pin mode. Pin capital MODE ആണ്. So നമ്മളെ pin മോഡിന്റെ അകത്ത് what we will do is we'll just have these parameters. So now I will just tell you what this does. So
pin mode എന്ന് പറയുന്ന ഒരു function available ആണ്. ഇത് രണ്ട് parameters ഉണ്ട്. One is the pin which you have defined. So ഏത് pin ആണ് നമുക്ക് എന്താക്കേണ്ടത്. So here it's like pin and what we need to make it. So maybe this can be input as well as output. So നമുക്ക് LED pin ആണ്, അതൊരു output ആണ്. So we have set it as an output. So I guess all of you understood that. So that's it pretty much for this one. So and I'll just print something in the serial monitor as well. So we'll just do that as well. So in case my code breaks, I need to check. So we'll keep a pretty high baud rate. So for ESP32, why do I do that? We'll come later. So then what I will do is നമുക്ക് ഈ ഒരു LED നെ high ആക്കണം. So initially നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I will just take my board and show you. Just a second, please wait. So initially, is my camera visible to everyone? Camera കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yeah, okay. So this is the ESP32 board. ഞാൻ just ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പവർ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്ലൂ LED അവൈലബിൾ ഉണ്ട്, which is connected to the pin 2. So നമ്മൾ ആ ഒരു LED blink അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So we'll see how we can do that. So അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, there is something, if you have learned Arduino, you might already know this. So we have something called we have something called the digital write. So what this does is, we will give which pin we need to work on and we'll set that particular pin to high. So നമുക്കിപ്പം second pin ൽ LED connected ആണ്, നമുക്ക് LED pin ലേക്ക് high value ആണ് send ചെയ്യേണ്ടത്. So we need to make that particular LED on. So നമ്മൾ ഈ ഒരു sketchനെ just verify if there is any error. So you need to save that sketch. I will just save it as it is. So our sketch save ചെയ്യുമ്പോൾ I forgot to put a semicolon here. So എല്ലാ line ഒരു line particular line of code കഴിയുമ്പോൾ semicolon ഉണ്ടാവും. That's for the compiler to understand that it's end of this particular line and we are moving on to another statement. So you need to put a semicolon at the end of each line. So I'll just check if there is any other error. Okay, so again, if you're using a Windows system, this will work pretty fast. Yeah, so it's ഇവിടെ കാണിക്കും അത് done compiling. So there is no any error in this particular code. So again, ഞാനൊരു എൻ്റെ ക്യാമറ ഞാൻ turn on ചെയ്ത് വെക്കാം. So you can see what happens. Yeah, I guess my board is visible. ഈ ബോർഡിൽ you can just pin my video to the side as well. PPT കൂടെ കാണിക്കാം. So അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിൻ ചെയ്യാം. സോ ഞാനിപ്പോൾ കോഡ് പോയിട്ട്, സോ നമ്മൾ ഇനി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡംപ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഓർ ഇഫ് ഐ നീഡ് ടു സേവ്. അതിൽ ഈ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡ് ഈ ബോർഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആവും. Again, this happens through some process. We'll just see that in detail in the later sessions. So നിങ്ങൾ ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും there is one button for enable and another one for reset. So ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. സോ ദെൻ ഓൺലി പ്രസ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ അത് അപ്ലോഡ് ആവത്തുള്ളൂ സംടൈംസ്. സോ ചില ബോർഡ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ അത് കമ്പൈൽ ആവത്തുള്ളൂ, ഏർലിയർ ബോർഡ്സ്. ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു ബോർഡിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രം ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. ദെൻ നൗ ഇഫ് യു സീ, so the LED has not turned high. So let's see what has happened there. So I guess there is some error with this particular code. So you'll see what happened with this particular code. So we have set up the LED pin as 2, and then we have changed the pin mode to output, and then we have done this, and then digital write, stand the LED high. I'll just upload it once more and see if it's working. Yeah, so
if you just once more upload that particular code, you can see that there is a blue LED alongside the red one, which is now just turned high. So if you can see there, that particular LED has turned on. Again, if I need to turn off that LED, I will just change the code here to from high to low, and then I will just upload the code. So while you are uploading the code, we upload it automatically compile it upload. So compile you do runtime the compile it. So better practice to compile it earlier than uploading. So just click on this. Yeah, now you can see that it has done uploading. There's some message also there. So if you see that LED has turned off. So that's how simply how you will just turn on and off an LED in ESP32. So that's basic. Similar when comparing to Arduino, Arduino board compare. This is pretty much similar to what we are doing, but Wi-Fi, Bluetooth, and BLE and all those are available. Where things get a little bit different. Again, similar, but we'll be using something, some libraries of Wi-Fi.h and all. So in the next session, we'll see how we can do all that. So in the next session, what we'll be seeing is sensor data. Then what we'll be seeing is we will be scanning our entire area for checking which all networks are live. We'll just grabbing all. I'll just show you the code as well if I can. Just let me just a second. I'll just take the code. We'll be just scanning for the Wi-Fi networks that are available. So yeah, I'll just take the code again. This is an example code that ESP provides, so you can also access it from the example session. So here you can see that we have a particular code which I have taken from the examples itself. So this simple code, this is an extremely simple code. So there's something called Wi-Fi ST, which will be talking in the next session. So here program it will a particular area is scan for the networks, and then I will just quickly show you what happens. Code about like upload it will just serial monitor we can see which all networks are live in our particular area. So in the വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കേണ്ടതാണ്. So we'll just see if that comes up. Upload ചെയ്തു. Again, ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ കോഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫയൽ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ESP ബേസ്ഡ് കുറെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സോ ഫയൽ എക്സാമ്പിൾസിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ESP32 കുറെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡ് ഉണ്ട്. So you can take that, and again നമ്മൾ ESP32 പോയാൽ നമുക്ക് കുറെ എക്സാമ്പിൾ കോഡ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I2S, which is for audio. So this also has I2S communication, which is for audio as well. അതിലെല്ലാം നമ്മൾ വരും. So don't worry about all these terms. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും. So Bluetooth, again കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷന് മുമ്പ് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസിൽ പോയി നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ do let me know. You can just call me after 7 or just mail me if you want, or WhatsApp ചെയ്താലും മതി. So we have just uploaded this particular code. നമ്മൾ in serial monitoring പോയിട്ട് I'll just see. So it has started to scan the particular area, and ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. അത് one is Sauperninga first floor, and which is my the router which is in the first floor, and the second one is in my first floor. So there are two networks which is available in my home. So ഈ നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്, നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ആർ പ്രിറ്റി മച്ച് ക്ലോസ് ടു മീ, സോ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഹൈ. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഗെയിൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ടു ethical hacking and all that, you have seen people using I guess some kind of Wi-Fi adapters which are used to scan the network. So pretty much similar application as well. Some people are using this as well for that. So try to use it in a really good way. So we'll just see how we can do all those fun projects in the upcoming sessions. Again, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു particular series എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ വളരെ ബേസിക്കിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. സോ ഇനിഷ്യൽ സെഷൻസ് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ again you can just brush up your concepts what you have learned in the past, and you might pick up something new as well. So try to get something new out of each session, and I hope everyone enjoyed the session as well. So from the next few sessions, actually
നമ്മളൊരു 2 സെക്ഷൻസും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, so things will get extremely interesting. We'll just get hands on with working with IoT. So I'll just set it up so that it will be easy for me to show you guys the board and all the connections as well. So we'll have an interesting session as well. So hope all of you will be there for the next couple of sessions as well. We'll be getting into advanced IoT, and hopefully we'll be building the next big IoT thing. So thank you everyone once again for joining today, and we'll meet in the next session. Thank you.